директора в коррекционной школе для детей с интеллектуальной недостаточностью. I am working as a deputy director in the school for the children and mentally challenged. События сменяются так быстро, как в калейдоскопе, что все по полочкам не успевает укладываться. Events are going so fast here that it's hard to keep up with them. Но особенно мне вчера запомнилось последнее событие, встреча в доме престарелых. Она была неформальная. But the event that I remember the most is the event that happened yesterday in the nursing home. It was an informal event. Спасибо. Thank you. Здравствуйте, меня зовут Мишина Ольга. Hello, my name is Olga Mishina. Я работаю в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями. I work in the rehab center for the children that have deficits. Я заведую педагогическим отделением, а также преподаю математику и информатику. I'm in the charge of educational department and also I'm teaching math and computer science. Также я являюсь руководителем клуба для детей с синдромом Дауна. And also I'm in the charge of the club for the children with Down syndrome. Больше всего мне за вчерашний день самое большое впечатление произвела на меня встреча с людьми, которые делают сурдоперевод и озвучивание фильмов. The event that I remember the most happened yesterday. It's the meeting with the people that do caption and description on the media. И мне очень бы хотелось поподробнее познакомиться с этим. And I would like to learn more about that. Спасибо. Thank you. Здравствуйте, меня зовут Остапенко Елена. Hello, my name is Ostapenko Yelena. Я заместитель директора Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. I'm a deputy director of the center for the children that are left without parents. Сейчас в нашем учреждении 108 детей. Right now in our center there are 108 children. Моя основная работа – это помочь им учиться и также социальная реабилитация. My main part of my work is to help to study, to learn educational and social. Из каждой встречи, которая была в рамках нашего визита, And every meeting that was in the scope of our visit, я получу какой-то профессиональный опыт. I will receive some kind of professional experience. Но очень интересно было посетить концерт, на который меня пригласила Сьюзан. But it was very interesting to go to the concert that I was invited by Susan. Я слушала замечательную музыку Шуберта и Брамса. I listened beautiful music of Schubert and Brahms, которая исполнялась на инструментах Страдивари. Это было очень интересно, замечательно и потрясающе. It was played in the instruments. It was beautiful, nice, and it was just great. А больше познакомиться с нашей работой вам помогут буклеты, которые мы привезли. Have flyers that brought from the Irkutsk, and I would like to spread them for you to learn more about our work. Thank you. Thank you. Hello. Good morning. Меня зовут Павлук Тарас. My name is Taras Pavluk. Я работаю с детьми, которые не имеют родителей. I work with the children that don't have parents. Больше всего, что мне понравилось здесь, это как американцы, то есть как вы, люди, живущие в Америке, относитесь к тем людям, у которых есть проблемы врожденные или проблемы приобретенные, в учреждениях различных. The most thing that I like here is how you American people are treating children and adults that have some kind of handicap problems, the way you are making social life with them and the way you treat them. Очень хорошо, что вы не забываете об этих людях. This is very good that you don't forget about them. Это что касается работы. Что касается остального, мне очень понравился Супербол, о котором я говорил уже вчера. И мне очень понравилась вечеринка.
где мы общались с американскими и с русскими друзьями. And this is what, if we're talking about the professional, that's what I like. But if we're talking about social, I really enjoyed Super Bowl party where we engaged with the Russian and American people at the same time. It was very good. Еще мне очень вчера понравился завод BMW. And yesterday I really enjoyed BMW plant. Всем хорошего good day. Everybody have a good day. Еще я хотел бы подарить Rotary клубу книгу о нашем Rotary клубе и несколько открыток с видами, с фотографиями города Иркутска. Вчера в доме престарелых я показывал, дарил фотографии, старые фотографии. То теперь уже новые фотографии с видом Иркутска, старых домов, очень старых домов. And right now I'd like to present a little gift to the Rotary Club. It's a booklet about our Rotary Club in Irkutsk, and also some postcards with the images of old buildings of city Irkutsk. And we have Rotary traditions. Whenever we have visitors from another country, each club has a banner that tells a story of their club. And Heather Giles has here a copy of our banner. We represent East Spartanburg, and we're a sunrise club. У нас есть традиция, когда у нас гости появляются из другого клуба Rotary, то вы их видите там, которые нас посетили. У нас есть свой собственный флаг, он выглядит так, и у нас наша отметка это солнышко. And we deliver our mobile meals in the area where there is a textile mill on a river. И мы Mobile meals. It's meals for elderly people. Мы доставляем еду для пожилых людей. Мы привозим еду на дом. And so this is the symbol of our club that we would like to present to your club. Это символ нашего клуба, которого мы хотим представить вашему клубу. Thank you so much. And our club also has designed a club pin, which is a replica of that same textile mill on the river. So Также наши флаговые значки, тоже они выглядят точно так же, как и флаг. I have for each of you Для a каждого Rotary из club вас pin у нас есть значок. of our club. I'd also like to present one of these to our host families that are non-Rotarians who Could be Rotarian. could be Rotarians, and to our guests. Также я хочу предоставить эти значки дать нашим приемным семьям. And Bill Monroe, who is a past district governor, came back this week, even though he was yesterday at the Downtown Rotary Club meeting. He visited our club last week, and he has brought a little gift for you. He was going to let me give it, but I think I'm going to ask him if he would give you each 4 South Carolina quarters. Билл Монро хотел бы вам предоставить подарки тоже. Это 25 центов, но сзади эмблема Южной Каролины на этих монетках. And you're allowed to spend them in South Carolina or take them home. They have families. They're taking lots of things Вы home to можете share with потратить в their Южной families. Каролине, либо вы можете их забрать обратно с собой. Возьмем с собой. Have to take it back. Subway. I don't think you're gonna find Subway here. You can take it. What is this? Awesome. Yeah. I wonder if it'll work in the subway. And also for our translator is from Simpsonville, and USC Upstate was, so if you need a subway home, fourth quarters and South Carolina quarters. Okay, thank you all very much.
Спасибо за ваш приход сюда. At this time, I would like to